commissions of some of the victim-led organizations that are here. And I must also thank the various victim-led organizations for organizing this. I think it's timely, although impromptu, but very timely, because we all know what is on the table. All of us are aware of what brought us here. I mean, we've been opportune to read on the media on the victim amnesty that was given by the TRRC Amnesty Committee in terms of ensuring that Sanna Sabally given amnesty. I think that is outrageous, and it is discouraging and disheartening to hear. And against that background, that is why this meeting has been organized, to have our voices heard and also to say what we felt as an organization, as an institution. And I think I want to thank all of you for taking the time to come for this meeting, and I hope the deliberations will be well spoken. Thank you so much. Comme ni ko Sira waxee rek dañ fi dajee tey ngir am xol bu naxari ak xol bu jeex ñuy mu mel ni rek ñun duñ Gambians parce que su fekkee doomi Gambia lay lu ñoo war a jël te mu affect ñu dañu war a oo ñu waxtaan loolu number one la ba pare lu mel ni affaire yi Sanna Sabally pour ñu jox ko amnesty te ñun victimes yi nga xam ne ñun lañu rey suñ ci kar yi lieutenant Fafa Niang lieutenant Dot Fall lieutenant Basirou Baro Sadji Niang nga néeg leen ñoom ñaata ñoom lieutenant Sey ñëpp ñu rey leen rey boo xam ne bi Sanna Sabally di taxaw di ko wax regrettu si dara daf ne ñii ennemis lañ te ennemi soo ko téyee dafa mel ni soo téyee jaan danga war a dog boppa bi soo loolu noonu rek dafa dog xol kooku soo ko waroon a jégal sax doo ko jégalet soo lan moo tax kon ñoom ñu ñëw ak lii xanaa dañ ñu bëgg a jekkali after bi nga xamee ne ñun dañ dee ba pare di dox soo loolu mënuñ koo understand te mënuñ koo accept te duñ ko accept loolu lañ bëgg a président Adama Barrow xam ne ñun doomi réew mi lañ nañu jox suñ cër jox ñu suñ wàlla bàyyee ñu li nga xam ne ñun ñoo ko moom na toog ak ñun victime si mu wax ak ñun mu xam ñun lan lañ bugga gis nga suñ buggee ñu baalal nit ñi dañoo accept ne liñ def dafa wrong te ñu ngi koo regret te du amati waaye ki nga xam ne dafa taxaw mu wane ne ñii enemies lañ and they will still be enemies xanaa sa ennemi sax soo ko jàppee mun nga koo dem nga teg ko benn place waaye loolu doyu la danga fiir ne kii danga ko war a rey ak rey bu miitee nga bàyyi jigéen boobu noonu mu toog ñaata at ak ay doomam du struggle boo fa mel ne xanaa xamul si ñun liñ jaar dañ nekk ay xale yu ndaw di dundal lu miiti suñ parents si rek ñoo ñu si fekkoon kenn ñeme ñu ta wax mu miiti lool soo su fekkee ne day ñëw ba léegi ñun ñem ñoo ko vote in mu toog lu tax duñu jox suñ cër te ñun ay jigéen lañ moom moo ñu war a dimbali moom suñ càmmeñ la lu tax muy joxe amnesty ak amnesty bi lañ nanguwuñ ko tey nanguwuñ ko ëllëg Sanna Sabally kenn du ko amnesty because moom regrettu dara loo xam ne loolu la def soo maa ngee wax président Adama Barrow ne ngir yàlla na toog mu wax ak victim center na toog mu wax ak njabooti ñi nga xam ne November 11 lañ November 11 dafa metti it was the first of its time si biir Gambia mu nekk lu metti torop ñuy ut suñ jëkkër yi gisuñ leen ñuy wër fu nekk di daw ñaata fan man maa ngi ut Sadji Niang ñaata fan maa ngi amee suma xale yi ñu nekk lu ndaw may dugal fu nekk benn léegi ma xam ne ñu ne dañ ko rey man maa ngi jooy de yi do fan ndekete moom ci ñi ñu rey si la bokk ak ñoom sëy boobu noonu mu ngi gënte 1 week rek la am xale ñu ndemoon nañ si ngénte soo lu tax moom mënul ñoo jox suñu cër en tant que doomi Gambia lu tax mënul ñoo jox suñu cër en tant que ay jigéen yoo xam ne dañ daj lu métti dunda ak lu métti ak suñu njaboot yi kenn fekk si wuñu fi suñ tëddi jëkkër yi sax ñeme ñuñ koo annonce kenn ñeme ñu ta ñëw jaale suñu kenn ñeme ñu ta ñëw dimbali suñu ba léegi nii waaye président Barrow ñu laa wax ne la ngir yàlla li nga xam ne ñun mooy suñu aha ak suñu yelleef
balaa ngaa jox keneen ak yelleef boo xam ne moomu ko jox ñu suñ bopp ñi tam jërëjëf. Various human rights violations during the regime of Yahya Jammeh and a coalition of Gambian organizations condemned in the strongest possible terms the approval of an amnesty for former AFPRC Vice Chairman Sanna Sabally by the TRRC Amnesty Committee and Commissions, and argued the Gambian government through the Minister of Justice to disregard this recommendation. On 24th and 25th April 2019, Sanna Sabally appeared before the TRC and confessed to killing at least 12 Gambian National Army soldiers accused of overthrowing or staging a counter coup against the just installed AFPRC regime. Lieutenant Basiru Barok, Lieutenant Jibril Say, Lieutenant Abdullah Dotfal, and Sergeant Ibrahim Ibu MCC, Lieutenant Buba Jammeh, Sergeant Fakanyang, Lieutenant Lamin Dame, Sergeant Basiru Kamara, and Lieutenant Bakari Sane, alias Nyanchu, as well as Lieutenant Abdullah Bak and Cadet Hamid Silva. In his testimony, Sanna Sabally did not apologize to the families of the soldiers that were executed, as he claimed they were in a situation of war and he saw them as enemies, not captured soldiers that were to be treated humanely. He said that he ordered for the bodies to be taken and be buried at the Yundum barracks, and acknowledged that they were not given the proper Muslim burials or the proper burials that they were entitled to. I quote, "They were not entitled to decent treatment as they were enemies, and enemies cannot be treated properly," in the words of Sanna Sabally. And quote again, "I grew up without my father, without his love and companionship, which was difficult for me and my family. A day doesn't go by without me being traumatized by the events and manners in which he and his colleagues, his companions were gruesomely killed on the day of November 11. His death was sanctioned by a coward and carried out by an unrepentant, remorseless, and degenerate individual. My family deserves justice, so do all the families affected by Sanna Sabally and his henchmen," said Abu Bakr Baba, son of Lieutenant Basil Farah. Abdul Aziz Baba, rather. In his final report, which was publicly released on December 24, 2021, the TRC found Sanna Sabally, Edward Singate, Yakuba Toure, and Yahya Jammeh as perpetrators bearing the greatest of responsibilities for the crimes committed on November 11, 1994. They were found responsible for the torture, assaults, beating, and extrajudicial killing of the 11 GNA soldiers and tortured, brutalized, and arbitrary, 11 GNA soldiers and the torture of beating, arbitrary, unlawful detention of 5 private soldiers. Sanna Sabally was found responsible for subjecting numerous people to human rights violations. The announcement of the amnesty comes as a shock to the victims, given that according to Section 19, subsection 3 of the TRC Act, Sanna Sabally should not qualify for amnesty because the crimes he committed form part of crimes against humanity. This therefore renders the approval illegal and thus should not be acted on by the government of the Gambia. Victims also wish to express their outrage and displeasure at the manner in which they received the information, which was through the media yet again. There was no prior consultation with families of direct victims who have been forced to live through the trauma of Sanna Sabally and caused brutal acts for 3 years. Victims further decry the lack of transparency and zero victim participation in the amnesty policy development and approval process, and demand that this be disclosed to the victim who wish to know and victim organizations forthwith. I quote, "Sanna Sabally confessed to killing our husbands. If they say they are going to set him free, we do not have the power to stop it today, but we are not happy about it. If we have not forgiven him and cannot forgive him,
Setting him free is going to be traumatizing and painful for us. The entire family is suffering from a pain that cannot be measured through. Stated by Mbaya Demba, widow of Lieutenant Jibril Singh. We would like to remind the Commission that victims are not incidental, but bona fide stakeholders with a role to play and the right to participate in the transitional justice process, including any amnesty process. This has been reiterated on several occasions, yet the Commission and the government continue to disregard the victims over and over again. Lack of transparency in the amnesty approval process is abysmal and contrary to the never again slogan and spirit. We demand that Sanna Sabally's amnesty approval is disregarded and warn the government that we will fight against this and any other decision which denies us the right to justice and a say in the transitional justice processes in the Gambia. Signed, Abubakar Abdul Aziz Barrow for the family of Basiru Barrow, Abdullah Jeda, Lieutenant Lamin Dabo, Awanjai for Abdullah Dotfal, and Edward EMCC, Dauda ESCC for the family of Ibrahim MCC, and Fatou Jame for the family of Buba Jame, Fatou Mane for the family of Bakari Mane, and Fatou Sow for the family of Papa Nyang, Aissatou Morong for Basiru Kamara, and Mati Seka for Abdullah Ba, Mbaya for Jibril Sey, and Mamadou Silla for Amadou Silla. Other victims of human rights violations under the Yaya Jammeh's regime, civil society organizations like Aniket, Fantanka, Gambia Center for Victims of Human Rights Violations, Solution Foundation, Wave, and Will. The statement ends. You, Victim Center, a civil organization, if you like, Aniket, Will, Fantanka, maa ngi leen a seet leen nuyu ak seen taxawaay dëkk bi waaye dafa mel ni daal ñëpp benn kàddu bi la ñoo wax man dama feebar li nga naa gis nii waaye démb mënumaa lekk di whole day lii bi ma ko yëgee waaye li ma doon wax comme Adama maa ngi lay doole sa wax ji naka drama bi nga doon wax noonu kii dafa play drama di same day ba maa jógee ci TRRC dafa am ku ma doon àndal mu ne ma kii affaire am dara du si génn te noonu la demee yow nit koo xamante ne rey nga naka 11 innocent boo xamante ne defuñ dara yow mi nekkal lead counsel sa yaram daw ci loolu waaye kooku dafa toog nekkaat naka victime nga toog janoo adduna si yëpp nga ne kooku ngay jooyal waaye innocent yi nga xam ne naka doomi jàmbur te ñu ñooy hero seen famille man Bakar Mané lieutenant Bakar Mané ñanco mooy sama mag moom mooy breadwinner na naka suñu famille bi kooku soo ko jëlee papam xalaat na ko ba yàlla jël ko sama yaa nga na leen ko wéru bul waaye loolu yëpp na mënta daw yaram lead counsel waaye Sanna liñ ko def loolu la toog jooy man keroo laa disappoint naka TRRC te loolu wax naa ko fépp koo xamante ne dama day waxtaanaa yow soo ne TRRC ma ne leen aw ma ci ko suñ organisation yi fi nekk nii di ñu jàppale boole ci naka victim center ni ngeen jàppale loolu waaye man sama kaddu bi lu moo dem Sanna Sabally man on behalf of naka Bakar Mané ñanco famille baalaluñ ko tey baalaluñ ko ëllëg ba bët penca fi ñoo fekkee ji ñooñu li Sanna gënul ñooñu Sanna kaddu yi mu wax loolu sax tax na kenn warta jox naka Sanna ne dañ koo baalal ci dëkk bi Sanna yi mu fi def naka balaa moo ree naka 11 novembre gars yi ñëpp gis nañ ko ci dëkk bi ah lii dafa mel ni saagala si ñu ak victim center ak suñu organisation yi naka man noonu laa ko gisee waaye man li ma la naa wax yéen journaliste yi wax ci nag génn gis nga ñun nekkuñ jaami kenn te kenn bëggul nekk victime yàllaa ñu ko teg waaye maa ngi ñaan naka victime yi tamit nañu booloo ñu doon benn ñu joxante loxo di wax benn kaddu su ko defee ñu mun a dëgëral lii sax ñi man li ma gis naka ñu sakki jeer lii dañu war a am pour ñu génn naka maaj wane suñ na xar ne lii waru fii am man toujours li ma dee woon loolu mooy ne naka never again naka slogan bi naka warta nekk ne naka never again naka suñu jéemee ñi dañ ko war a jëfoo te jëfoo wuñ ko dañ am disappointment si TRRC
ñu nga am MOU naka victim center jéguñ ci dara sooy wax naka ñaari jongle si yuñ bàyyi na leen soo ko seetee Mr Kijera li moo naka loolu mooy dëgg ay yow koo xamante ne mooy ndéem bi la kay on ñu ne leen kaay leen ngeen rey diw kaay leen ngeen yóbbu diw kooku ñëw ngeen ne code boobu noonu mu suma ratee sol baaj keroog biñ koo bàyyi mbokkam yi lii lañ taxaw naka jub di jubleet man dama taxaw fale naka di jooy dem doon jubleet naka ma taxaw fale naka di jooy loolu moo war a am si dëkk bi man de pour man Fatouma ne dama ne loolu dafa war a jeex si dëkk bi te dafa war a jeex maa ngi leen a sant di leen gërëm ngeen baal ma. Grandson Sabally amnesty. We are calling on the government through the Ministry of Justice to reject that recommendation of the TRRC. It is unacceptable, it is repugnant, it is a travesty of justice. So we condemn in the strongest possible terms that the victims' community that are not happy with the decision. We are disappointed. We will do further consultation with the relevant stakeholders, including the Ministry of Justice and the TRRC. We have an MOU with the TRRC. By all indications, I think the TRRC failed in their responsibility and their commitment to honor that MOU that we have with them. There should have been a consultation with all the victims-led organizations with regards to the drafting of the policies and regulations of amnesty. But we have never been consulted. We engaged the Ministry of Justice a couple of months ago, I think about 8 weeks ago, with regards to the Amnesty Committee, with regards to the work of the Amnesty Committee and the lack of amnesty policy and regulations for a wider consultation for the victims' community and the CSOs to have their input in that policy.